La comandante Elena Vasquez ajustó los auriculares de comunicación mientras observaba el bullicioso mercado de Kandahar a través de los binoculars. El sol afgano caía implacablemente sobre las calles polvorientas, creando ondas de calor que distorsionaban la imagen como un espejismo. Su equipo ciel estaba posicionado estratégicamente alrededor del perímetro, esperando la señal para ejecutar la operación que habían planeado durante semanas. Lobo uno en posición. Murmuró el micrófono, su voz manteniéndose firme a pesar de la tensión que corría por sus venas. Esta no era una misión cualquiera. Habían recibido inteligencia sobre un importante traficante de armas que utilizaba el mercado como punto de encuentro con células terroristas locales. La captura de este individuo podría desmantelar una red que había causado la muerte de cientos de civiles inocentes. Elena había servido 12 años en las fuerzas especiales, ascendiendo desde soldado raso hasta comandante, una hazaña extraordinaria en un mundo dominado por hombres. Su determinación había sido forjada en las calles difíciles de East Los Angeles, donde creció en un barrio donde la supervivencia dependía de la astucia y la resistencia. Su madre, una inmigrante mexicana que trabajaba 3 empleos para mantener a flote la familia, lo había enseñado que el respeto se ganaba, nunca se regalaba. Target confirmado, edificio de 3 pisos, esquina noteste. Informó su segundo al mando, el sargento Marcus Thompson, desde su posición en una azadi cercana. Elena ajustó su enfoque y localizó el objetivo. Un hombre corpulento con barba negra que vestía una túnica tradicional afgana, exactamente como describían los informes de inteligencia. El plan era simple pero efectivo, rodearlo cuando saliera del edificio, minimizando la posibilidad de daños colaterales. Elena había insistido en esta aproximación, sabiendo que cualquier operación que resultara en víctimas civiles podría desestabilizar la ya frágil relación entre las fuerzas de coalición y la población local. Mientras esperaba, su mente vago brevemente hacia su hermano menor, Diego, quien había desaparecido 5 años atrás durante una misión humanitaria en América Central. La búsqueda oficial había terminado después de 6 meses, pero Elena nunca había dejado de esperanza de encontrarlo vivo. Esa esperanza la había impulsado a aceptar misiones cada vez más peligrosas, siempre con la secreta expectativa de que algún día, en algún lugar del mundo, sus caminos se cruzarían nuevamente. Movimiento en el objetivo. La voz de Thompson la sacó de sus pensamientos. Elena enfocar los binoculars y vio al traficante de armas emergiendo del edificio, acompañado por 2 guardaespaldas armados. Todo parecía desarrollar según el plan. Equipos 2 y 3, preparantes para el movimiento. Ordinó Elena. Su entrenamiento tomando el control total. Los años de operations similares habían convertido estos momentos en una danza casi coreografiada, donde cada miembro del equipo conocía exactamente su papel y timing. Pero entonces algo inesperado sucedió. Mientras el objetivo se movía a través de la multitud del mercado, Elena notó una figura que caminaba en dirección opuesta, un joven de complexión delgada, que lavaba ropa civil y una mochila desgastada. No habría prestado atención si no fuera por un detalle que la golpeó como un rayo. Cuando el joven se agachó para recoger algo que había caído de su mochila, la manga de su camisa se deslizó hacia arriba, revelando un tatuaje distintivo en su antebrazo. El corazón de Elena se detuvo. Era un destino que conocía íntimamente. Una serpiente entrelazada con una rosa, acompañada de las iniciales EV. Sus propias inicials. Era el tatuaje que Diego se había hecho en secreto en su 18º cumpleaños, como un tributo a su hermana mayor que había partido a la Academia Militar. El mismo tatuaje que había descrito detalladamente a los investigadores cuando Diego desapareció. Comandante, necesitamos la orden de avanzar. La voz urgente de Thompson resonó en sus auriculares, pero Elena parecía paralizada. Sus ojos fijos en la figura que se alejaba entre la multitud. La mente de Elena lucaba entre 2 realidades.
La misión que había planeado meticulosamente y la posibilidad imposible de que su hermano perdido estuviera caminando a solo 50 metros de distancia. Cada fibra de su entrenamiento militar lograba que se concentrara en el objetivo, que no permitiera que las emociones personales comprometieran una operación que podría salvar innumerables vidas. Pero la hermana en ella, la mujer que había cargado con la culpa de no haber estado allí cuando Diego desapareció, no podía simplemente ignorar lo que había visto. Sus manos temblaron ligeramente mientras mantenía los binoculars, alternando la mirada entre el traficante de armas que se alejaba y la figura que podría ser su hermano. Comandante, ¿está todo bien? Thompson preguntó nuevamente, la preocupación evidente en su voz. El traficante estaba a punto de desaparecer entre la multitud, y con él, meses de trabajo de inteligencia. Elena cerró los ojos por un momento, recordando las palabras que su madre le había dicho el día que partió hacia el entrenamiento militar. Mija, nunca olvides quién eres y de donde vienes. El honor no se trata solo de servir a tu país, sino de proteger a tu familia. En ese momento, esas palabras adquirieron un significado completamente nuevo. La decisión que tomara en los próximos segundos no solo afectaría el resultado de la misión, sino que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Elena abrió los ojos y tomó una respiración profunda, sabiendo que tanto su entrenamiento como su corazón la estaban llevando en direcciones opuestas. El sol continuaba golpeando implacablemente. La multitud seguía moviéndose en sus rutinas diarias, ayuna al drama que se desarrollaba en las ciudades circundantes. Elena podía escuchar los latidos de su corazón por encima del ruido de la ciudad, cada segundo que pasaba haciendo que tanto el traficante como la misteriosa figura se alejaran más. Su dedo se movió hacia el botón de comunicación, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía explicar que justificara abandonar una misión de tal importancia por lo que podría ser simplemente una coincidencia cruel? Había visto suficientes tatuajes similares a lo largo de los años como para saber que las posibilidades de que fuera realmente Diego eran astronómicamente pequeñas. Sin embargo, algo en la forma en que la figura se movía, en el porte de sus hombres y la manera en que había recogido el objeto quedó, lo recordaba vividamente a su hermano menor. Esos pequeños gestos familiares que solo una hermana mayor podría reconocer después de años de observación y cuidado. Thompson volvió a hacer contacto. Comandante, perdemos la ventana de oportunidad. El objetivo está llegando al punto de no retorno. Elena sabía que tenía razón. En menos de un minuto, el traficante de armas habría desaparecido en el laberinto de callejuelas secundarias que rodeaban el mercado, llevándose consigo la oportunidad de desmantelar su red criminal. Meses de trabajo de inteligencia se evaporarían, y quien sabía cuándo tendrían otra oportunidad similar. Pero al mismo tiempo, esa figura era realmente Diego, podría ser la última vez que lo viera. La guerra, el destino y las circunstancias habían conspirado para separarlos una vez. Permitir que sucediera nuevamente sería algo con lo que no podría vivir. La comandante Elena Vázquez se encontraba en el punto de inflexión más importante de su carrera militar y su vida personal, sin saber que la decisión que estaba a punto de tomar desencadenaría una cadena de eventos que la llevaría a descubrir verdad sobre su hermano, sobre la misión y sobre ella misma que cambiarían todo lo que quería saber sobre el honor, el deber y el amor familiar. Elena pulsó el botón de comunicación, su voz sonando extrañamente calmada a pesar del torbellino emocional que rugía en su interior. Cambio de planes. Mantengan posiciones y observen el objetivo. Yo voy a realizar un reconocimiento adicional. Comandante. Thompson respondió con confusión evidente. El objetivo está a punto de escapar del perímetro. Entendido, sargento. Mantengan vigilancia visual hasta nuevo orden. Elena ya estaba en movimiento, bajando silenciosamente por las escaleras de emergencia del edificio, donde había estado posicionada. Su entrenamiento lo había enseñado a confiar en sus instintos,
y cada instinto que tenía lugrataba, que siguiera a esa figura misteriosa. Mientras navegaba por las calles estrechas, Elena activó su cámara de reconocimiento y fotografió discretamente al joven que caminaba aproximadamente 30 metros adelante. Su paso era decidido pero no apresurado, como alguien familiar con el área pero consciente de mantenerse alerta. Elena había desarrollado la habilidad de seguir objetivos sin ser detectada, una habilidad que ahora aplicaba a lo que podría ser el momento más importante de su vida. El joven se detuvo en un pequeño café situado en una esquina, un lugar frecuentado principalmente por locales y trabajadores de organizaciones humanitarias. Elena se posicionó estratégicamente en una tienda de especies al otro lado de la calle, fingiendo examinar productos mientras mantenía vigilancia constante. Cuando el joven se sentó y pidió té, Elena pudo verlo claramente por primera vez. Su corazón dio un vuelco. A pesar de que había perdido peso y su rostro mostraba las marcas del tiempo y las dificultades, había algo inequívocamente familiar en sus características. Pero fue cuando se quitó una gorra desgastada, revelando una pequeña cicatriz en la frente. Una cicatriz que Elena recordaba vividamente de cuando Diego se había caído de su bicicleta a los 8 años, que toda duda desapareció. Era él. Su hermano menor, dado por muerto hace 5 años, estaba sentado a menos de 20 metros de distancia, vivo y aparentemente libre. Elena luchó contra el impulso abrumador de correr hacia él inmediatamente. Su entrenamiento militar la obligó a mantener la compostura y evaluar la situación completamente. ¿Por qué Diego estaba en Afganistán? ¿Cómo había sobrevivido? Y más importante, ¿por qué no había hecho contacto con la familia en todos estos años? Desde su posición de vigilancia, Elena observó que Diego revisaba constantemente su entorno, un comportamiento que sugería entrenamiento o al menos experiencia en situaciones potencialmente peligrosas. Sus movimientos eran económicos y deliberados, muy diferentes del joven impulsivo que había conocido años atrás. Después de 20 minutos, Diego pagó su té y comenzó a caminar hacia una zona más residencial de la ciudad. Elena lo siguió manteniendo distancia segura, documentando mentalmente cada detalle de su comportamiento y apariencia. Su hermano se dirigía hacia un complejo de apartamentos modestos que Elena conocía como vivienda para trabajadores de varias organizaciones internacionales. Diego se detuvo frente a un edificio de 2 pisos y sacó una llave. Antes de entrar, hizo otra inspección visual del área, un habito que Elena reconoció como protocolo de seguridad básico. Una vez que Diego desapareció dentro del edificio, Elena activó su comunicator. Thompson, aquí Lobo 1. Necesito que mantengas vigilancia del objetivo primario con equipos 2 y 3. Hay un desarrollo que requiere mi atención inmediata. ¿Todo bien, comandante? Afirmativo. Continúen la misión según protocolo de contingencia Bravo. Reporter, en 30 minutos. Elena sabía que estaba violando procedimientos estándar, pero también sabía que Thompson era lo suficientemente competente para manejar la situación. El protocolo Bravo requería vigilancia continua, sin compromiso hasta que el objetivo saliera del área urbana, donde podrían interceptarlo con menor riesgo de daños colaterales. Elena se posicionó en un café cercano con vista directa al edificio donde Diego había entrado. Ordinó té y comenzó a procesar la realidad de lo que había descubierto. Su hermano, oficialmente muerto, vivía bajo una identidad aparente en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Las implicaciones eran enormes y complejas. Mientras esperaba, Elena recordó los últimos días antes de que Diego desapareciera. Había estado trabajando con una organización humanitaria que proporcionaba servicios médicos en áreas de conflicto de América Central. Su pasión por ayudar a los menos afortunados había sido evidente desde la adolescencia, cuando comenzó a hacer trabajo voluntario en clínicas comunitarias en su vecindario de Los Ángeles. La última comunicación que la familia había recibido de Diego fue un mensaje de texto enviado desde Guatemala, indicando que su equipo se dirigía hacia una zona rural para establecer una clínica temporal.
Una semana después, las autoridades locales reportaron que el convoy había sido atacado por insurgentes. Los cuerpos nunca fueron encontrados, pero las evidencias forenses habían sido suficientes para declarar a todo el equipo como muerto. Elena había viajado personalmente a Guatemala para liderar la búsqueda, utilizando sus conexiones militares para acceder a recursos que las autoridades locales no podían proporcionar. Después de 3 meses de búsqueda intensiva, no había encontrado evidencia de que Diego hubiera sobrevivido. La conclusión oficial había sido que los cuerpos habían sido destruidos en el ataque y posterior incendio del convoy. Pero ahora, observando el edificio donde su hermano había entrado, Elena comenzó a considerar posibilidades que nunca había contemplado. ¿Había Diego fingido su muerte? ¿Había sido capturado y posteriormente escapado? ¿Estaba trabajando para alguna agencia de inteligencia bajo cobertura profunda? Cada escenario planteaba preguntas inquietantes sobre los últimos 5 años. Su familia había pasado por un proceso de duelo devastador. Su madre había desarrollado problemas cardíacos relacionados con el estrés, y Elena había cargado con una culpa abrumadora por no haber protegido a su hermano menor. Después de una hora, Diego emergió del edificio llevando una chaqueta diferente y una mochila más grande. Elena notó que sus movimientos continuaban siendo cautelosos y metodológicos. Cuando Diego comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad, Elena tomó la decisión de hacer contacto directo. Se acercó desde un ángulo que permitiría a Diego verla aproximarse, evitando sorprenderlo completamente. Cuando estaba a unos 10 metros, gritó suavemente, «Diego». Su hermano se detuvo inmediatamente y se giró. La expresión de shock absoluto en su rostro confirmó definitivamente su identidad. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió, como si el tiempo se hubiera congelado. Elena. Diego susurró finalmente, su voz apenas audible por encima del ruido de la calle. Elena se acercó lentamente. Sus años de entrenamiento militar luchando contra el impulso emocional de correr hacia él. Pensemos que habías muerto. Dijo, su voz temblando ligeramente. Diego miró nerviosamente alrededor antes de responder. Necesitamos hablar, pero no aquí. Es peligroso. ¿Peligroso? ¿De qué estás hablando? Diego, has estado muerto para nosotros durante 5 años. Mamá casi murió del dolor. Lo sé, Diego respondió, dolor evidente en su voz. Pero hay cosas que no entiendes. Cosas que no puedo explicar aquí. Elena notó la tensión extrema en el lenguaje corporal de su hermano. Cualquier cosa que hubiera sucedido en los últimos 5 años lo había cambiado fundamentalmente. El joven idealista que había partido para ayudar a los necesitados había sido reemplazado por alguien que vivía constantemente en estado de alerta. Entonces, ¿dónde? Elena respondió. Pero vamos a hablar. Ahora. Diego vaciló, claramente dividido entre el alivio de ver a su hermana y algún tipo de preocupación más profunda. Hay un lugar. Pero Elena, cuando sepas la verdad, todo va a cambiar. Para ti, para la familia, para todo. Elena sintió un escalofrío de anticipación y miedo. Si lo que sí que Diego había estado haciendo durante 5 años, era evidente que involucraba secretos que habían requerido, que fingiera su propia muerte. Las implicaciones de tal decisión sugerían algo mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. No me importa, Elena respondió con determinación. Eres mi hermano. Vamos a resolverlo. Mientras seguía a Diego hacia un destino desconocido, Elena se dio cuenta de que había tomado una decisión que cambiaría no solo el resto de su vida, sino potencialmente el resultado de su misión militar actual. En ese momento, sin embargo, la hermana mayor en ella había prevalecido sobre la comandante, una decisión que pronto descubriría tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de lo personal. Diego la guió a través de una serie de callejuelas serpentinas hasta llegar a un almacén abandonado en las afueras del distrito comercial. Elena mantuvo su estado de alerta, consciente de que podría estar caminando hacia una trampa, pero su instinto le decía que su hermano,
A pesar de todos los cambios, seguía siendo fundamentalmente la misma persona que había conocido toda su vida. Una vez dentro del almacén, Diego verificó que no hubieran sido seguidos antes de volverse hacia Elena. La luz filtrada que entraba por las ventanas rotas creaba un ambiente casi surrealista para una conversación que Elena había imaginado mil veces pero nunca esperó tener realmente. Antes de que diga cualquier cosa, Diego comenzó. Necesitas saber que finger mi muerte no fue mi elección inicial. Fue una decisión de supervivencia que se convirtió en algo más complejo de lo que jamás imagined. Elena asintió, indicando que continuara, aunque su entrenamiento militar la mantenía preparada para cualquier revelación inesperada. El ataque al convoy en Guatemala fue real, Diego continuó. Pero no morí en él. Fui capturado por un grupo que inicialmente pensé que eran insurgentes locales. Resultó que eran parte de una red internacional de tráfico humano que utilizaba ataques a organizaciones humanitarias para secuestrar personal con habilidades médicas. Elena sintió que su estómago se contraía. El tráfico humano era una realidad que había enfrentado en varias misiones, pero nunca había considerado que su hermano pudiera haber sido víctima de tal horror. Me mantuvieron cautivo durante 8 meses. Diego continuó, su voz volviéndose más tensa. Me obligaron a tratar heridas de criminals, a mantener vivos a secuestrados hasta que pudieran ser vendidos, a participar en actividades que contradicen todo en lo que crea. ¿Por qué no escapaste? ¿Por qué no hiciste contacto con nosotros? Elena preguntó, aunque parte ella ya sospechaba la respuesta. ¿Por qué me amenazaron con matar a toda la familia si intentaba escapar o hacer contacto? Tenían fotografías de ti, de mamá, de la casa. Sabían donde trabajabas, conocen tu rutina militar. Me dijeron que si desaparecía o moría, ustedes estarían a salvo, pero que cualquier intento de comunicación resultaría en represalias inmediatas. Elena precisó esta información con la frialdad analítica que su entrenamiento militar había desarrollado, pero emocionalmente sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Su hermano había sacrificado su propia vida y libertad para proteger a la familia. Eventualmente logró escapar, Diego continuó, pero para entonces había aprendido demasiado sobre la operación. Conoce rutas, contactos, métodos. Me di cuenta de que tenía información que podía ayudar a desmantelar toda la red, pero también que mi conocimiento me convertía en un objetivo permanente. ¿Y entonces qué hiciste? Hice contacto con agentes de inteligencia estadounidenses en la región. Les ofrecí todo lo que sabía a cambio de protección para la familia y la oportunidad de ayudar a destruir la organización desde adentro. Elena comenzó a comprender la magnitud de lo que su hermano había estado haciendo. Has estado trabajando como informante encubierto. Más que eso, durante los últimos 3 años, he estado infiltrado en células internacionales de tráfico humano, ayudando a las autoridades a identificar y rescatar víctimas, arrastrar dinero y mapear redes operacionales. La revelación golpeó a Elena como un rayo. Su hermano no solo había sobrevivido, sino que había estado conduciendo el tipo de operaciones encubiertas que ella respetaba profundamente como militar profesional. Pero Elena, Diego continuó, y su tono se volvió urgente. Hay algo más que necesitas saber. La razón por la que estoy en Kandahar no es coincidencia. La red de tráfico humano que estoy rastreando tiene conexiones directas con el traficante de armas que tu equipo está persiguiendo. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué estás diciendo? El hombre que están persiguiendo, Rashid al-Mansuri, no es solo un traficante de armas. Es un nodo central en una red que incluye tráfico de armas, drogas y personas. Las armas que vende se intercambian frecuentemente por mercancía humana, que luego se distribuye globalmente. Elena se dio cuenta inmediatamente de las implicaciones. Si Diego tenía razón, la misión de su equipo era solo la punta de un iceberg mucho más grande y siniestro. ¿Tienes evidencia de esto? Diego abrió su mochila y extrayó un dispositivo de almacenamiento digital. 3 años de documentación.
rutas, contactos, métodos financieros, ubicaciones de instalaciones de retención. To do lo que necesitan para desmantelar no solo las operaciones de almacenamiento, sino toda la red internacional. Elena tomó el dispositivo, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. ¿Por qué no has entregado esto antes? ¿Por qué necesitaba estar seguro de tener evidencia suficiente para garantizar condenas? ¿Why por qué hasta ahora no había una oportunidad de coordinación directa con fuerzas militares estadounidenses en la región? Tu presencia aquí es la primera oportunidad real que he tenido. Elena activó su comunicator. Thompson, aquí lobo uno. Situación crítica. Necesito que mantengas vigilancia del objetivo pero no proctor con captura hasta nuevo orden. Comandante, levamos 3 horas en posición. Entendido, sargento. Hay desarrollos significativos que requieren coordinación con comando central. Mantén posición hasta recibir nuevas órdenes. Elena se volvió hacia Diego. Si lo que dices es cierto, esto cambia todo sobre nuestra misión. Es cierto, Elena. Pero hemos. Almansuri ha estado planeando una operación mayor. Según mi inteligencia, está coordinando el transporte de un gran cargamento que incluye tanto armas avanzadas como aproximadamente 50 víctimas de tráfico humano. El transporte está programado para esta noche. Elena sintió la urgencia de la situación cristalizándose. ¿Dónde? Un complejo de almacenes a 10 kilómetros al norte de la ciudad. Pero Elena, la seguridad será extrema. Almansuri ha contratado mercenarios experimentados para proteger esta operación específicamente porque sabe que su importancia financiera es enorme. Elena comenzó a formular un plan rápidamente. ¿Podrías guiar mi equipo hasta allí? Sí, pero hay un riesgo. Si Almansuri me ve, sabrá inmediatamente que he sido comprometido. 3 años de trabajo encubierto se evaporarían. Why no solo eso? Las víctimas que están programadas para ser transportadas esta noche podrían ser ejecutadas antes de que podamos rescatarlas. Elena consideró las options. Podían proctor con la captura de Almansuri según el plan original, pero eso solo eliminaría un nodo en una red más grande. Alternativamente, podrían usar la inteligencia de Diego para ejecutar una operación más amplia que podría rescatar víctimas inmediatas y proporcionar evidencia para desmantelar toda la red internacional. Diego, ¿hay alguna manera de que puedas proporcionar mapas detallados del complejo sin exponer directamente? Sí. He estado documentando el lugar durante semanas. Tengo planos arquitectónicos, patrones de guardia, ubicaciones de sistemas de seguridad, todo. Elena tomó una decisión que sabía cambiaría no solo el alcance de su misión actual, sino potencialmente su carrera militar entera. Vamos a coordinar una operación conjunta. Tú proporcionas inteligencia detallada. Yo coordino con mi equipo y comando central para una operación de rescate y captura amplificada. Elena, esto es enormemente arriesgado para ambos. Lo sé. Pero si no actuamos esta noche, 50 personas inocentes van a desaparecer en el sistema de tráfico internacional, y una red criminal va a continuar operando. Además, Elena sonrió por primera vez en horas. He estado entrenando toda mi carrera para exactamente este tipo de misión. Mientras Elena comenzaba a coordinar con su equipo y comando central, se dio cuenta de que la decisión impulsiva de seguir a su hermano había resultado en la oportunidad de ejecutar una de las operaciones más significativas de su carrera. El tatuaje que había capturado su atención en el mercado no solo había llevado al reencuentro con su hermano perdido, sino a la posibilidad de rescatar docenas de víctimas inocentes y desmantelar una red criminal internacional. La comandante Elena Vázquez y su hermano Diego se prepararon para una noche que los reuniría no solo como familia, sino como aliados, en una misión que definiría el significado del honor, el sacrificio y la redención en formas que nunca habían imaginado posible.